Musculoskeletal system examination. Examination. وش يعني؟ احنا قبل ما نحكي عن musculoskeletal examination we have to know the type of the joint. عن type of joint تعرفون type of joint. أولاً fibrous joint. اثنين cartilaginous joint. cartilaginous joint. ثلاثة synovial joint. خوش؟ الفايبرس جوينت هي الجوينت اللي هي ثابتة ما تتحرك، عادة موجودة سكال سوتشرز، هاي يسموها فايبرس جوينت. واكو انذر جوينت اخر يسموه التيبيا فيبولا جوينت، هو ذولا تايب اوف فايبرس جوينت اللي هو ذولا يعني الحركة مالتهم يعني مينيمال اور نو، يسموها فايبرس جوينت. The other type of joints هي الكارتيلجينس جوينت اللي هي يعني الارتكوليشنز بين الجوينتس هي يعني وجود كارتلج. وعندنا هاي تو تايب، عندنا برايمري وسكندري كارتلجنس. البرايمري اللي هي بيور كارتلج اللي هي between the head of the sternum and the sternum هذا يكون كارتلج. والكارتلجنس الفيبرين يعني كارتلج يعني فايبر اوف كارتلجنس جوينت هاي يسموها secondary type. وذا other is the synovial joint اللي هي احنا المشغولين بيها واللي هي موضع اهتمامنا كلها. والساينوفيال جوينت نبدي من البايفوت جوينت اللي هي موجود بالسيرفايكل، والجوينت الاخرى اللي هي البول اند ساكت جوينت موجود الهيب وموجود الشولدر، والبلين جوينت اللي هي السير بين الفرتبرا يعني سطح على سطح يتحرك. وي هاف ذا هيند جوينت اللي هي موجوده بالالبو، موجوده بالني، موجوده بالفينجرز. وي هاف ذا كلينويد جوينت اللي هي موجوده بالميتاكاربال جوينت. and the other joint is the saddle joint اللي موجود بالthumb joint. These are the most important or common synovial joints. There are other so many joints type, but I am not concerned with it because I am physician. المطلوب من عندي أعرف هاي simple idea about the joint type. شنو تعريف الجوينت؟ هو الجوينت شنو هو الجوينت؟ هو articulation between two things. Any articulation, any joining of two things نسميها joint. بس صفات الجوينتس الساينوفيال جوينت تتميز بوجود الهيد الموجود بكارتلج بفلويد بكبسول بساينوفيال فلويد بممبرين يغطين الجو ساينوفيال ممبرين. وهذا الجوينت نسميها ساينوفيال جوينت. خوش عيني؟ فاحنا هسه راح نسوي ديمونستريشن على هذا الاخ الكريم اللي شو اسمك مرحبا. شلونك محمد؟ زين ان شاء الله. احنا هسه راح نسوي لك موديل اللي هو نمثل عليك الجوينت اكزامينيشنز من الهاند الى الفيت. فان شاء الله تستريح هنا عيني. قبل ما نفحص الجوينت اول ما احنا قدمنا انفسنا وعرفنا المريض الاور ايه we have to have a general examination. كل السيستم راح تعودنا كل سيستم ما نبدي الى ما نسوي general examination. والجنرال شنو what are the important point بالجنرال examination؟ الكونشسنس. لا ما له علاقه الكونشسنس بالجوينت اكزامينيشن قد ما الاوبسيتي بيلد. يعني انا اذا جاني واحد بيلد مالته هالشكل شو اتوقع وات تايب اوف جوينت بروبلم عنده؟ اوستيوارثرايتس او اي تشينجز صحيح ولا مو صحيح؟ قلنا بعد اذر بوينت الفيزيك مالته. فالواحد يجي طويل مثل الاخ هنا طول اني الى هذا صغير 16 سنه عمره اي هاف تو ثينك وذ مارفانويد اللي هو وات جوينت بروبلم عنده؟ هايبر موبايل جوينت يسوي لنا اي تشينجز. بعد اشياء بالجنرال اكزامينشن مهمه symmetrical or deformity of the joint بالجنرال اكزامينشن. انيميك بيشنت لها علاقه بالكرونيك هاي مثل كرونيك ديزيزز. بعد انه بالجنرال اكزامينشن مهمه. دايابيتيك بيشنتس بعد انه بشنو؟ فد واحد سيارتك ليجن سورياسيس اول اوفر سكن ليجن راش لوبس ارثماتوسيس اللي هو موني فيس جوينت مالته كلها يعني malformation هذا كلها اللي روماتويد ارثرايتس. So it's very important to have a general look, quick general look on the patient
to have an idea what joint problem this patient could have. Now, سريعين. Let us start with the hands. بالhands أولا inspection كوشن وبريفيرابلي في الشيء مخليها حالي نفحصها بس الشكل inspection. أبدي من النيل. شنو النيل بوينت اللي هي لها علاقة بالروماتولوجي؟ Fitting of the nail العلاقة what disease problem يسوي روماتولوجي psoriatic disease أو psoriasis. باعوا إنه بعد شوط الإصبعات يهمني بيش إلى أكو راش. خوش الديفورم joints shape of the joints هاكلها by inspection. whether there is any deformed palmar erythema لها علاقة بالconnective tissue disease. Rheumatoid nodules. It's very important to screen all these things before you start to examine the joints. Then these are all by inspection and wasting هم نشوفها wasting of the muscles such as chronic inflammatory diseases. If there is any deformities اللي هي احنا هسه هنحكيها بالpalpations الى اكو nodules بالproximal or ental يعني bushal nodules or Hebertin nodules. الى اكو دوبتين contractures هذا اللي هسه راح نحكيها بالpalpations of the. بعدين بالinspection اشوفها يسوي هاي الحركات عيني اشوف هاي this is the active هذا يسويها active movement ويسوي كل هذا هاي كلها by inspection and then I will go to feel feeling. I have to feel for the temperature if there is any area which is hot or warm. This suggests an inflammatory process is going on that place or on that joints. So I am going to follow these finger by fingers. Well, preferably use your two hands. And you do the fluctuation. اكو وجع يعني لازم تسأل المريض. سوي الفلكتويشن هذا يفيدنا إلى اكو فد inflammatory process راح تحس اكو spongy feeling or fluctuations. وتشوف التيرمينال فرنجز يكون بها triggering finger sometime من تفحصها يصير flexed and it will not return until you return it by yourself. This is for the joint and you do it on both sides actually to compare, and this should be on both sides, feeling for tenderness, for fluctuations. Right, and then you feel for the يعني metacarpopharyngeal joints. وبنفس الوقت you are going to feel for a crepitation or cracked sounds اللي هو هم suggest an inflammatory process on both sides. These are the finger joints. وجمعكم, right? And here. And then you go to the wrist. You feel again by two hands. Where you inspect the wrist, if it is squared, meaning this is a chronic and inflammatory process. ماكو اكو عندنا different هذا different. هاي واقع عليها متعوى. هاي. اكو subluxation شوي هنا مقارنة بهاي. That's good. So these are the feeling. Then we inspect, we feel, we ask the patient to do. Now we are going to examine the joint just the same we did with the examination of the power in the neurology, if you remember that. And عندي هنا what type of movement with joints? عندي two type بالنسبة للفينجر flexion extension. أقول له والله سوي الشكل خليني أجلس. هوش هاي good. الزم أصابعي هذا يسموه gripping. لا هيك.
gripping good. لا مو جون. يسوي gripping. this is gripping very good. That's good. وبعدين اسوي هذا الفانكشن مال الثumb. خلي هيك اصبعك شلون اني الشكل قايل. لا تخليني ادزه. هاي فور ادابشن. يسوي شكل قوي. قاويني. هذا هم الشكل يسوي عمود هيك. قاويني عيني هالشكل. هسه اريدك تسوي الشكل. هاي الابوزيشن موفمنت كلش مهمه. سوي شباب سوي الشكل. these are good movement. these are the all movement اللي مطلوبه من عندي. وبنفس الوقت اشوف الفاين موفمنت. هذا القلم الزم لي اياه واكتب به شيء بالفضاء. الزم لي اياه. اكتب على يدك اكتب كذب بس اكتب لا تخليني نحكي هذا تطلع الفضائيات كذب يلا بس اكتب يعني بس اكتب الزمها بايدك هاي هم اكتب ما اعرف يلا عادي ماكو مشكله. فهذه صار ذا فاين موفمنت اوف ذا فينجرز او تعطيه كوين وتقول له شيلها او تقول له دقم افتح هذا. ذيس ار ذا فاين موفمنت اوف ذا فينجرز اللي هي المطلوبه تسويها. خوش ضل الريست سوي هالشكل. شيلني اللي فوق شيلني هيك جود. ادفعني جوا يا ولد. ادفعني هيك برا ادفعني جوا. These are the movement اللي هي موجوده بالريست. شيلني اللي فوق ادفعني جوا روح يمنى يسرى جود. خوش اريدك هسه اسوي لي هالشكل. هاي لازم 90 خوش لازم خلي هذا 90 كل خلي هالشكل. هذا تسوي هالشكل for about half minute. هذا اذا عندك كاربال سندروم راح يصير بين ان انا هذا اسميه فالين ساين. خليك تسوي الشكل براير ساين. وهاي هم زوايا عموديه لازم 90. فthese are the joint movement is very important عيني. That's good. فهسه الانسبكشن feeling function activity سويناها كلها بالهاند والرست. Right. Any questions so far? منو عنده سؤال؟ Comments? No comments. That's all for the hand joints اللي هي المطلوبة. و so now we are going to go to the elbow joint. Elbow joint اللي هو hinge joint only two direction movement. وهذا احسن شيء اوقف المريض اقف عيني هالشكل سوي لي هالشكل هاي. اي يس هذا يسموها الكارينج انجل. This is the carrying angle. Now we are demonstrating elbow examination. This is the carrying angle. وهاي الكارينج انجل عادة مو اكثر من 5 to 15 centimeters and it's more in Turner syndrome, more in female patients in comparison with male patients, right? والelbow I have to examine this movement اللي هي flexion where you have to feel wash and on both sides and the extension مو باور ما قوي feeling for crepitations and you have to feel for the epicondyles الموجودة هنا اللي يكون عنده tense elbow. This is the way of examination tense elbow and you need to flex it, extend this the same. يعني when you do this movement it will be painful. يعني just the same ricket. هاي ricket يسموها ricket sign. This is the point and then you have to examine for the supinations. تسوي لك الشكل عيني and you feel for crepitations, supinations, you feel for crepitation and the pronation you feel pronation. These are all the what's needed for the inspection for examination of the elbow joint. طبعا احنا ما حكينا على الديزيز بروبلم اللي ممكن تلقي جوينت كبير ممكن تلقي جوينت يعني ريد هوت سوورن يعني هنا ديزيز بروبلم انفكشن يعني acute septic infection of the joint. هاي كلها تختلف الحكي معي. هو صحيح you cannot do even this examination. You will satisfy by inspection and certain limited examinations.
right? So, but this is only to demonstrate how to do the examination, and then you have to do flexion, extension, supination, pronation, and you have to feel the tendons for the elbow tennis problems. Now, this is the elbow. Any questions about the elbow? Any questions? Right. شيل النهاية. هسه أنا. لا أنت رياضي. يا أبو خالد قول لي لا ما فقط. يلا. مو يعني أنت تسمع. Right. I feel so. So now we are going to do examine the shoulders. Shoulders by inspection. Is there any? First of all, they should be asymmetrical. They should be symmetrical, and you have to examine anteriorly and from posterior. The line matrix posterior here is scapula. If there is any winging of the scapula, the shoulder level should be the same. And you should compare the size of both them, and you should feel for any hot, right? And you know shoulder is what joint is a bolosect. It's the movement of the auad, the flexion, extension, the adduction, the abduction, the rotation, the medial rotation, the lateral rotation, all the movement موجودة بهذا الجوينت اللي هو ball and socket and synovial joint. So I am going to examine. هسه عليك تسوي هيجي. هيك. Yes, sir. This is for the flexion. سوي هسه بالعكس في ورا. دائما خلي ايدك اليسرى على الجوينت حتى تحس rivets, right? And you need to examine for the هسه اسوي الشكل هاي لا عاجب هذه ادفعني الشكل الفعني right هذا infraspinatus و you need to examine for the internal rotation و external rotations. او اسوي لنا الشكل هسه انا اشيل ايديك الشكل هذه الابدكشن اللي تبدي بالدلتويد تبدي بالسوبرا سباينيتس وتنتهي بالدلتويد شيلها اللي فوق شيلها نوب شيلها وكملها طيب هسه بالهداوه واحده هاي نزلها بهدوء وارفعها بهدوء حتى تؤلست the acromioclavicular joints classification اللي شو نسميه هاي cavitation موجود cavitation عندك وجع؟ لا يلا هاي هم بالهداوة ترفعها إلى النهاية وموجود الكافيتيشن من الخارج. عليك تسوي الشكل الجوز هاي الشكل قد ما تقدر بإيدك هاي قد ما تقدر تدوس في هذا اكسترنال روتيشن قد ما تقدر توصلها هنا كل زين وش قد ما تقدر تجيبها لهنا الزمس هذا اكسترنال روتيشن هذا هاي قد ما تدوس هذا اكسترنال روتيشن جيبها جاي هذا الانترنال روتيشن جود فيري جود. فاحنا هسه فحصنا الادكشن اكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن وشفناه باي انسبكشن وحسينا كل هالامور هذا. انت هاي متعلقات او ريليتد جوينتس اللي هي الاكروميوكلافيكولار جوينتس والاكسترنال كلافيكولار جوينت اللي هي لها علاقه بالاسيمتري. وسمتايم نسال المريض ان يروح يدفع الحائط حتى نشوف هاي بالانسبكشن حتى نشوف السكابولار winging if there is a weakness. So far, any questions? Any question, any comment, any addition? Right. Next joint اللي احنا مخصوصين بها هي السيرفايكال جوينت. والسيرفايكال جوينت عندنا نسموها البايفايت جوينت اللي هو تانتوكسيبيتال جوينت وهاي الجوينت اللي بيها كل الحركات بصراحه. ونفحص الجوينت مال قبل ما نفحص السيرفايكال شو لازم نسوي؟ نسال المريض اللي عنده vertigo feeling يعني feeling of rotation on one side يعني بس نوبات certain position induced vertigo يسموه positional vertigo. So before doing that
تسأل المريض أنت عندك دوار إذا تحرك ركبتك على صفحة من الصفحات؟ فيو هاف تو ask this patient otherwise بس تسوي ليش حركة وصار فيرتاجو ومنوزيا وفوميتنج وتنخوص بالموضوع ويفضل تسوي شيء. فأنا هذا الحركة حط هنشك هنا واللاين مارك مالتك هو السباين posterior spines حط هنشك عيني هنا feel you feel the spines واب البروميننت سباين هو شنو هو T1 spines. احنا عندنا هاي السباين سيرفايكل وبهاي الحركة you feel for any tenderness يسموها بارا spinous tenderness بالنسبة لهنا و you feel for lymph nodes and any other things اللي هي موجودة زين. هاي 80 درجة وباوع بالسقف هسه بالسقف و this is أنا 50 degree وحط اذنك هنا اذنك على كتفك هاي is 45 degrees حط اذنك هنا 45 degrees صد على الباب باوع على الباب this is 80 degree باوع الشباك and this is 80 degrees. These are the all direction اللي افحص عينيك عليها وأول ما يلزم المريض يحس بالألم أو يحس بالليميتيشن أنت you have to record this one that there is a limitation in the extension, there is a limitation in flexion of the neck أو كذا كذا or there is a feeling of rotation رأسا نسجلها. But these are important points in the cervical examination. Any questions? Please. Question? Right? So we are going to examine the spine. The spine احنا عندنا تعرف هذا السباين السيرفايكلي هو عباره عن بتو شير اللي هو اس شير الشكل عندنا هذا البلج وبعدين هاي كايفوسيس لوردوسيس. فانت اللاين مارك مالتك هو السباين نفسه اللي هو تتبعه عدل المفروض شو بي ستريت الى اكو عندي ديفيشن رايت ليفت نسميها هذا نسميها كايفوسيس اسكوليوسيس والى اكو طالع صدر الشكل نسميه لوردوسيس ولا نازل جوا ظهره محدب قبل يعني قبل هاي نسميها كايفوسيس واش عيني. والحركات مالت السباين هي كالاتي انزل جوا اليدي اريدك تدنك على الشيء كلش عدله وتدنك الجوز القاع هذا جوز القاع جوز القاع بايدك هذا يسموه آدم تيست. جوسه he should touch the ground هذا يسموه آدم تيست. هذا hyper flexion of the joint. وهذا الاكزامينشن من يستفاد من عندهم يسموه سوبر تيست مال من هذا مال انكيلوزين سبونديلايتس اللي هو نحدد مسافه على الباك كذا سنتيم 15 سنتيم ووي ask the patient to touch the ground نشوف ايش قد يقدر يحددها. هسه مثلا عندنا 2 points هنا مثلا شوي لا ما صار شيء يلا يوصل قاعين ونقيس المسافه المفروض ولا they should be separated at least 5 centimeters. If it is not separated at all or not increased or you couldn't هاي يسموها stooping position you couldn't do a proper stooping فشنو معناها؟ معناها there is a limitation بالهذا وهاي يصير وين يصير بالانكيلوزينج سبونديلايتس. Right. The other movement is the lordotic movement. سوي الشكل عيني سوي الشكل يلا سير ملك عليك ملك قدم صدرك سير الشكل طلع صدرك انفخ نفسك هذا this is the lordotic movement اللي هي الهايبر اكستنشن اوف ذا اللاترال. هسه انا اريدك تجوز القاع منها في الصفحه لا تضعج نفسك اريدك الشكل خوش. This is the lateral flexion right left and lateral flexion. These are the وهسه وانت واقف حالة فر نفسك هيك عارفين فر نفسك انه these are the examination steps اللي نسويها بالباك. So this one is totally normal ماكو شيء. بعد other شيء نسوي other things اللي هي البوينتس اللي نروح يعني اكو سؤال هسه على السباين ماكو سؤال مو شكل. نروح next to the joints اللي هي pelvic joints. البلفيك joint عندنا sacroiliac joints اللي تفحصها you feel it or tenderness bilaterally. These are the sacroiliac joints and you start to feel it if there's اكو وجع في المكانات و
بالتاكيد راح يصير عنده دوجة من هالشغلات. وذا اذر جوينت اللي هو الفايبرس جوينت هو البيوبك سيمفيسيس يعني اللي هالصير هذا كلش مهم. فايبر كارتلجين جوينت سوري هذا كلش مهم بالفيميلز وقت البريجنسي تولد ليبر ولا right. Now I am going to examine the hip joints وبنفس الوقت كمل البلفيك examination. هسه احنا نريدك ماكو مشكله تلبس هذا وهذا يلا نو بروبلم لا خش يلا طلعت. هذا بس هذا عيني هذا كله يعني بس البنطلون فقط لا فقط بنطلون. لا اكتب لي تصوير زين بس اوكي حاول تطلع لنا كل شيء. شلون فتح في الصبح؟ ونام هنا. هذا بوري هو اسمه بوري بوري ما ادري اسمه بوري يقول لي لا بوري يلا بعدين نعم نعم. هذا الهيب جوينت بايلاترالي تفحصهم عيني والى if there is any tenderness كلش مهمه you have to feel they should be symmetrical on both sides وبنفس الوقت انت you feel you have to do all the type of movement اللي هي مال joint. هسه انا الى you have to inspect the legs يكون عنده shortening الى علاقه بالjoint الى if it is dislocated there is a fracture of the neck of the femur there will be shortening of one of the limbs so it's very important to assess the length. بس هذا symmetrical كل شيء ما عنده بس لو اكو shortening you have to measure من الميديال malleolus and the iliac crest ومن هنا iliac crest and you assess the shortening distance. Now this is the abduction movement. هسه سويها انت هذا active movement. جيب رجلك هنا وديها هناك. This is the active movement. شيلها فوق نزلها جوا شيلها فوق نزلها جوا جيبها علي عبرها علي ووديها غاد. This is the all movement and this is the external rotation or this is the internal rotation. Right. This is the external rotation and this is the internal rotation of the joint. Right. واحنا بالباك اللي هو اللي كان واقف ما سوينا اكو ستريت ريزنج ليج هذا الى اكو هذا الى اكو جا احنا بالباك هسه عنده باك وهذا عدل هذا فور ذا سباين اللي هو اللي كان واقف ما سويناها فهسه نسويها يعني رجال خشن واكو هذا الفحص اللي هو شو يسمونه توماس إذا أكو ديزيز جوينت هنا هذا راح يلود ليفتد أب وهنا بنفس الوقت هذا نسوي هنا هذا إلى هذا ديزيز هذا will be elevated up. فthese are the movement joints اللي هي نسويها بالهيب joints. وthe other point اللي هي related to the pelvic spine and pelvic examination هو الترندلنج back position. تعال انزل اقف لي على رجليك اقف الشكل على رجليه وبعدين شيل رجل واحده فوق بفتره طويله شيل رجل واحده ظل واقف هذا وبعدين تشوف السيمتري مال البلفس it will be tilted to the disease side طبعا الى اكو disease problem لا شايلها لا شايل شيل واحده بينما هو هذا نورمال خوش يعني اقف على اللخه شيل هاي وهذا يبقى نورمال عدل والى اكو disease side to be tilted to that disease side وهذا يسموه this is the trending back position. وبنفس الوقت احنا يهمنا المشي بالنسبه للهيب جوينت امشي عندي نفلي شلون امشي
هذا بالجوينت بروبلمز إذا أكو عندنا pelvic hip joint راح يصير عندنا waddling or limbic. Waddling إلى bilateral خصوصا بالbilateral dislocation of the hip or bilateral OI changes advance or many pregnancy or stimulation دول يصيرون waddling اللي هي partly due to the muscle disease and the joints. This is these are all most of the important points اللي هو I mentioned about the hip joint examination and the spine. بالspine لا تنسون هاي اللورداتيك روح انزل الشكل لا تنسون هاي عن باو هنا اكو هاي كيف فيتشرز ولازم انت تقدر تفوت ايدك براحتك. هاي من تختفي الساينز معناها this patient is the kyphotic well this will probably and ankylosing spondylitis, right? joint بينهم بين ankylosing spondylitis والباركنسون بيناتهم السوس like that. بيناتهم يمشون شلون تميزون بيناتهم؟ يقول لك هاي يمشون اثنيناتهم يمشون شيء. يعني شلون تميز بيناتهم؟ اولا هذا بالنسبه للانكلوزنج يمشي مع هذا انكلوزنج سبونديلايتس. بالنسبه ذاك شيء شافلنج جيت شافلنج وصلنا لوس اوف سوينجينج. هاي كلش مهمه لازم تنتبهوا لها. رايت هسه ماكو سؤال على الهيب والسباين. نروح على الني جوينت اللي هو هين جوينت. again يبقى الانسبكشن هو the most important for the size, for the shape, for the deformity, for the color, any abnormalities, injury, injection, swelling كذا كلها these are very important بالجوينتس. وهذا الجوينتس هو الوحيد اللي هو مهم بالبوست جراجويت اكزامينشن. لما يقول لك صلخ المريض هذا ياخذ وقت. فباي انسبكشن اوكي ماكو مشكله ماكو مشكله. فور feeling temperature ماشي and you feel landmarks اللي هي البون لاندمارك تبي التيوبرستي تبي الباتيلا and the condyles femoral condyles اثنيناتهم كلش مهمات. you feel it و you feel the tibia or head of fibula at the same time. This is the feeling where at the same time you ask the patient in any touch about pain. ماكو أحد صدق تجري فلان لا هون اكو وجع من جاء جوسين لا ماكو وجع. هاي تدفع عمرك. خوش فهسه الاكزامينيشنز الى انت شكيت يعني whatever that you said ما هو the wasting is there a wasting of the muscles كلش مهمة باوعها in tangential way بالmuscles كلها around the joints وإلى if there is any bony prominency. And now you examine the for the patella you have to feel the patella. This is the bone, you can move it in all direction حقيقة. ولازم تعرفون هذا ان المسلز كلها هاي الباستاي مسلز الركتس فيموريس كلها تجي هاي تندين هاي تجي بالفيبيولا هنا تجي بالفيبيولا هنا تسوي كمان فايبرس تندين وبعدين يجي يصير باتيلا تندنس هو اتاكمنت بالتيبيولا تيوبرستي. وهنا اكو هولو هذا موجود يجي نورمال وهنا هولو هذول you feel it for them if there is any tenderness اللي هي suggest أنا a disease problem, right? And then you look for if there is any. This is the way of examination for if there is any swelling or you suspect any fluid. You mount like that, and you do like that. اللي هي ballotment of the patella or tipping of the patella on both sides. يعني استاذ محاولة سحب الفلويد على أي شكل. Not only this, and sometimes you do like that, and you try to feel that, or sometimes you push like that, and you inspect there is a bulge. فالفلويد تفحصها بهالطريقة. بتلا تابينج وبعدين تسوي لها هالشكل تفحصها هنا وبنفس الوقت هنا تفحصها وبنفس الوقت تسوي الشكل عيني. و sometimes you do like that, and you
you will find a bulge here اللي هو fluid. الفلويد مثل ما تبعناه بالاسايتس كان فلويد وفلاكتويشن وهاي سيل فلوتد والموفمنت مالته فيري ايزي. Sometimes the patella is either a fracture or it will be very tender from the beginning. Right? So these are the inspection with feeling of the synovial membrane, feeling for the bony tenderness, feeling for the attachment tenderness, وفيلينج فور تمبرتشر. ها كلها فيلينج. وانت ممكن تخلي المريض يسوي الحركات كلها بالجوينتس. لمها رجلك وانطيها، لمها ومدها لمها اسحبهم. فذيس از اكتف مومنت ماكو مشكله. جرها هاي اكتف مومنت هسه. Now I am going to examine the ligaments. تعرفون هذا ني جوينت هي هاي اهم نقطه بيها. What type of ligament عندنا بالجوينت؟ عندنا we have the collateral ligament, medial ولاترال collateral، وعندنا the cruciate منسكاي تثبت الحركه هالشكل، وتثبت الحركه هالشكل anterior lateral، وعندنا المنسكاي اللي هي تمتص يعني تواقف هذا كله تضغط على المنسكاي، حركتك هاي كلها على المنسكاي، ومن شو اسمه والتقبيله مال الطوبه كلها من المنسكاي هنا. او هذا ولهذا اللوعي بالطبع كلهم يصير مشكلتهم بالمنسكاي. فهذا هو هذا المهم هذا الجوينت. فراح نفحصهم واحد. Now I am going هاي يسموها examination for joint stability. فراح اسوي هالشكل. ابعد وليدي هيك خليها هسه هاي بالفلكشن هالشكل، و you have to sit in this way and you pull to your side. This is for what? For the anterior cruciate, and you push. This is for the posterior cruciates. نفس الشيء سويه هنا. خليها الشكل هنا. And you need to sit. ويقول لك إذا البيشنت females أو هذا كذا ديبالك هذا الجر تدفع. فهذا for the cruciate ligaments. Now for other ligament اللي هو شنو هو الميديال. جيبها شوية هذا هنا الفلكشن وخلي على الشكل. وشلون تكسر عصا من this way. اكو شيء هذا for the medial، وهنا هم من for the medial. ماكو شيء. وتفحص for the lateral. خلي ايدك هنا وتتبع ماكو مشكلة. for the lateral collateral ماكو مشكلة. ظلت الشيء المهمة اللي اقول لكم عليه هو هذا شو اسمه ماكمري تيست اللي هو هذا for the menisci. خليها فلكشن هالشكل وتسويها الاكستنشن بس الطريقة اسويها اذا اكو جاه هو راح اسويها. هاي for the هو ميديال وكولاتر. هذا يسموها ماكمري تيست. إذا this is the McMurray test or this is the McMurray test in this. نفس الوقت هاي this is the McMurray test. This is the McMurray test. هذا for the menisci. Right? وأكو طريقة يسموها نعم أريل تيست. نعم على بطنك. انقلب. هاي another way اللي يسوي هالشكل. هذا يسموه أريل تيست. ارجع على هذا وتعال انزل امشي. الووكينج احنا عندنا بالنسبه للني جوينت عامل شكل نمشي الشكل اكو ليتل فلكشن بس مور اكستنشن وليتل فلكشن. امشي شوف الفلكشن كلش قليل وهايبر اكستنشن. This is a very normal. اصغر عيني. الأذر جوينت اللي هو المهم هي الانكل جوينت. الانكل تعرفوه هم ساينوفيال جوينت وفي هاي الحركات كلها. وسوي هالشكل عيني. سوي دوس بريك. جيب رجلك برا انفيرشن. ودي رجلك هالشكل انفيرشن. هذا يمين سوي هالشكل
تسوي هيك جيبها جاي كويس. وهم يعني feel for temperature, for tenderness. But this is the way of palpating. إلى أكو نوبات يسموها fracture strain fracture. You press here for strain fracture. هذول يقمزون يقع على رجلين فقط الكالكينيس مالته. You just press on lateral side. It will be very painful. أو for the calcaneus spear هاي اللي يصير هذا تدوس هنا إلى أكو وجه يوجعه. تدوس هنا إلى أكو وجه يوجعه. هاي for calcaneus spear. فاهميني؟ وبالنسبة اللي تأسس لي باور جرها رجلك عالي قوي يوز كل زينة. ومثل ما سوينا فارق رجليك فارق رجليك يا ولد ما يجي عليك. وحتى لو ما ادري شو فوق راسك ما شو هم حد طابق رجليك طبقها هسه فارق اصابعك. هاي فور دي نفس شو سوينا بالهاند. يو فيل فور ذا بين for pain or for temperatures you feel that. مش عيني في كل جوينت اكزامينشن نبغون يكون قاوتي فيلينج. هذا هم له علاقه بالجوينتس بروفيسور اسمه. anyway these are the ربط. هذا اللي صار بالامتحان. اهم شيء بالامتحان هو هذا الجوينت والهاند. these are the two most important joints اللي هو الني جوينت. يعني بالامتحان هذا الهاند والني جوينت. الهاند والني جوينت these are the most common questions بالامتحان العملي الشورت كيسز. ولا otherwise هذا الجوينت ما شنو اكو هذا الجوينت هذا المانديبولار جوينتس اكو هذا الجوينتس اللي هي ما لها يعني دور بالامتحان الفاينل. ممكن تسويها انت بالاكزامينشن. وانت ممكن تسوي اكزامينشن حسب شكل المريض. يعني مو يعني انت يعني يجي المريض يقول لك يجي توجعني ركبتي توجعني مرمى تفحص الركبه. واريدكم دائما تنتبهون الى حال المريض يجي يشكلكم من الفرق بين يقول لك ركبتي بس هو هب او هب هو يعني الوجع هناك. فالفرق بين very important بالروماتولوجي. فعلى مود دائما ممنوع you are not allowed to examine single. You have to examine the joint above and the joint below the place of the complaint. Very important. Any questions? These are a quick review for the musculoskeletal or rheumatological examination for a physician, not for rheumatologist. Don't forget this. We are not rheumatologists. Thank you. عاد لازم الملأ يعرف بين يلا. هاي طريقة لفحص. نعم. هاي بسامير مو طريقة لفحص تثبيت اليدين وإنما هاي بسامير مال السبورة السابقة. أي نعم. أوكي. اللي هن احنا هذا بصدد الاكزامينشن اوف ذا هاند. قاعد تشوفون بهاي الهاند اللي هي الفاونديشن هو ابتداء من الأعلى. There is a wasting of the muscle. There is prominent vascular معناها كلش wasting معناها there is a severe wasting of the muscles. يسموه guttering of the hands. هذا بالكيس مال روماتويد ارثرايتس اللي احنا جزء من very important part of the examination هو الهاند examination. وقاعد تلاحظون اكو there is an ulnar deviation on both sides. The right side is more prominent ulnar deviation than the left. انتم جالسون بس السمع. فاكو there is ulnar deviation. There is an لاحظوا هنا ماكو زي ديفورميتي تيبيكال بس عم الله بالرايت هاند اكو ديفيكال يعني ديفينيت اللي يجي بالانتباه كلش هو الهايبر اكستنشن اوف ذا بروكسيمال انترفرنجل جوينتس اللي شو نسميها هاي؟ سموتنري يعني ديفورميتي. وهذا شوف هايبر ريفلكشن اوف ذيس جوينت اللي هو يسميه سوان نيك ديفورميتي. فthese are the important point اللي موجودة عندنا. وبنفس الوقت لاحظوا هذه الجوينتس هاي fusiform joint وهايبر extended. These are suggesting advanced rheumatoid arthritis. هذا البيشنت أنا لازم أنا مو بس أشوف هاي لازم I should assess the activity of the disease and the function of the patient whether he lost his function or not. You should ask the patient to do a fist if you could do a fist, and you ask the patient to pick something from small things, or you hold a spoon or pen to write, and you have to do these things to assess the activity of the disease and whether the patient can help him or herself or not. So these are next.
This is not only an rheumatoid, but there is a swelling. Why a swelling suggests what? Activity of disease. Suggests activity of the disease. There is more inflammation. وبنفس الوقت malnutrition, hypoproteinemia ومسوي إديمة بالآن. هي احنا نتوقع شو نتوقع؟ نتوقع ويستنج. الويستنج موجود هنا، هذا السناب بوكس كلش واضح ويستنج. فبوقعوا هاي البروتينيري كلش واضحة، بوقعوها سواء ديفورميتي بريمور. هذا كلها الفينجرز، هذول كلهم الفينجرز صايرين بروتينيري، والتيرمينال فرانكس كلها صايرة أو الديستال صايرة سواء ديفورميتيز. These are very important. احنا we are not concerned. احنا physician أنا يهمني بعد البيشنت أنا أدور is there is a systemic involvement or not. اللي يهمني أنا أدور cardiac involvement، أدور pulmonary involvement، renal very important. Renal should be assessed in those patients. Next هنا شوفوا هذا بعده يعني earlier. شوفوا هذا يعني fusiform swelling is not that much advanced. هذا المريض يقدر يخدم نفسه. بقوا هنا اكو bulge هنا يا either inflammatory or subluxation. ولهذا احنا نبحث بدينا اثنين وندور الكراكنز or crepitations ونشوف الستابيليتي مال الميتاكاربوفارنجيال joints. These are the important joints. بعد هذا intact ما هو يصير به deformities. Yes, next. Oh, this is a very severe advanced rheumatoid arthritis hand. Look, this is a very typical Z deformity. This is a very typical botanieri, this is very typical botanieri. شوفوا البوتانيري والسوان نيك ديفورميتيز ما لها علاقه بجوينت ولا بروكسيمال ولا ديستال. مره تصير بالديستال، مره تصير بالبروكسيمال. شوف هسه السوان صايره بالبروكسيمال. هذا السوان بينما الرسالات السابقه كانت العكس. That's very important. Look, there is there is nail changes اللي موجوده. عشان نسميها onycholysis of the nail. ولوك for the patient النيل شد عاليه. الشد هذا ليش هذا؟ لان cannot trim her nail. شوف خطيه. So there is no help or there is no one. هذا البيشنت each patient هذول نحولهم على social worker. شنو شغله السوشيال وركر؟ يرتبوا لهم مكان، قابليه، طبخ، اكل، تنظيف وترتيب، يقصون اظافرهم، ينظفوهم كذا الى اخره. those patient هاي يسميها patient crippled patient. هذا should have her يعني care يعني supported. She should be supported by social worker or by other committees. Right? Next. باو هذا كل شيء نفس هاي البيشنت. Next. شوف السوانيك، شوف البطنيري كلش واضحة. Next. هذا different. This is an ecchymosis. نصل هذا الهانج ونفحص هذا نقول لهم سووا prayer signs they cannot يعني opposite their bond together. هذا يصير هذا القال because of joint involvement, fibrous joints. هذول بالانسولين dependent particularly اليوم بالثاني diabetes يسموه diabetic chiropathy. Next. هذا مثله. Next. هذا very severe. هذا insulin dependent. بس شوفوا الالوان صار هنا. Next. هذا. Next. عايش. والله between contracture اللي هو could be له علاقة بال rheumatology وusually there is no much relations. Next. هذا this is a trauma. This is trauma cutting the tendon like that. About to do between contracture but not to do between contracture. هذا احتمال do between contracture but this is a trauma. Next. This is the surgery scar but this is traumatic iatrogenic. Next. ارجع بالله رجعات. شوف هذا السكار مال ايش؟ كاربال سيندروم. نكست. هذا شنو يسمونه هذا كلاوهان. هذا يعني النون نيرف بس يعني احنا صفرنا بجوينت بروبلمز.
next هذا wasting diabetic patients. next هاي عبر ما ضل شيء يخص warty lesions. يعني اكو warty lesions ما له علاقه بالمفاصل بس له علاقه بالimmune disorders. يلا next هاي الهبردينز اللي احكي عليها بس اذا صارت بالبروكسيمال شو نسميها؟ بوشرز. فذيس از هبردين نوديول اللي هي osteophyte prominency اللي هو indicate an advanced osteoarthritic changes. رايت له علاقه بالايج. هاي عبر يسموها اكروميجاليك هاند سبيد هاند لايك مثل المسحاب. شلون المسحاب؟ فهذا اكروميجاليك هاند اللي هو هذا شنو مشكلته بالروماتولوجي؟ شنو مشكلته بالروماتولوجي؟ اي تشينجز كاربوثينيل. يلا جو اون. هذا هايبر موبايل جوينت وهايبر اكستنشن اللي هو مارفان سندروم وهذا اللي يهمني كلش مهم بيه. من ايقف هذا قبل اطير على الهارت مالته ادور كارديك بروبلم ادور اي بروبلمز. فهي الهاند حقيقه نوبات تدلك ومفتاح كل. احنا طبعا باي ذا واي كل سيستم واحد يدلي على الاخر. واحد lead to the examination of the others. So when you find a physical finding related to any system, you have to find a relation with the other system. So it's very important to find a relation with other systems. This is a marfanoid. This is marfan, not marfanoid. Next. وهذا ما له علاقة بالjoint problem. هذا شو تقولون عليه بالهاند من examination؟ شنو الابنورماليتيز؟ يلا السبع منو السبع من يكون يلا عافية اللي يشخص اني الى فرعبانك اصغر اذا اي بس اريدكم تعطوني ديزيز بروبلم. يلا بسرعه 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 يلا بسرعه قبل ما يعبر السلايد. سورايسيس خوش ما شخصتوها شخصتوها ما شخصتوها. نيكست عيد عيد النهاية عيدها دكتور عمر ارجع عليها. ما اظلمكم بين اصغر يعني ارجع عليه الاولي. شوف هذا الان شوف روماتويد نوديولز كلش محترمه. impatient with rheumatoid arthritis suggests an activity of the disease. Yes, go on. وهذا ما له علاقه بالروماتولوجي بس this is اما سيراتيك والان لا يشتغل بسيراتيك بس هذول كل ناس عندهم هابت يظل مكسح هالشكل يقعد شلون الصلاه تقعد باللاترا ماليولس فيصير هالشكل. فهذا ظاهر يقعد يكسع ويورق. هم الجوينت اكيوت يعني ارثرايتس يجون كرونيك سيرون فتيبيكال باتر فراش علاقه بكل سيستم جديد. يلا جو اون. ضارب رجلها في البكس محترم. يلا جو اون. بس تقول المريض باو على الصفحه. شنو الدايجنوستيك فيتشر من باو على الصفحه؟ يسموه قندره شيب لايك فيس اون لوكينج لاترال. فشوف هذا ديسز مكان تلبس من عنده وهذا اللسان ماله وهذا. فقندره اللي يصيرون عندهم stiffness of the joint, jaw changes كل الامور وحتى يصيرون عندهم arthritic changes. Right.